want to connect, if you plan to invest, if you dream to build in Africa, then you have arrived. Welcome to the 2022 Africa Investment Forum, where ambitious transformational projects are matched with investors and financiers. Where the public and private sector come together. Where Africa connects with global investors from around the world. Since 2020, Africa has faced the challenges of a global pandemic, the economic consequences of Russia's war in Ukraine, and the devastating impacts of climate change. L'une des économies les plus attractives en Afrique. Je voudrais à cet égard saluer le dynamisme des investisseurs et des opérateurs économiques nationaux. We are striving to provide a dignified life for all our citizens. The central element of our vision for sustainable development includes building infrastructure and harnessing our national resources. But this is also a time of great opportunity. When innovation, technology, and the entrepreneurial spirit of Africa's youth and women can help unleash the continent's unlimited potential. Now Africa is rising, and Africa is shining. This is a new, more confident Africa. The Africa Investment Forum is not a talk shop. We deliver on concrete transactions. So welcome to the Africa Investment Forum, the place for investors. Over the next 72 hours, the Africa Investment Forum will convene project stakeholders, facilitate transactions, and provide de-risking tools for a wide range of transformational projects. This is the time for all of us to rise to the occasion. Results of recent Africa investment boardrooms are groundbreaking. The proposed Abidjan-Lagos Highway Corridor project, valued at $15.6 billion. This economically strategic public-private partnership will drastically reduce the cost of transportation along this critical trade corridor and cut travel by almost 50%. The $4.3 billion Lomé-Sinkase Railway will modernize Togo's south-north logistics corridor. The $3.3 billion Central Corridor Railroad project will link the port of Dar es Salaam in Tanzania with nearby landlocked countries in the region. Mozambique's Mpandankua hydroelectric project will have an impact beyond its borders. Dada a dimensão do projeto, ela numa primeira fase irá, digamos, abastecer substancialmente, ou eu diria que mais de 50% de energia irá para a região. In March 2022, the virtual boardrooms showcased 4 transformative women-centered projects worth almost $5 billion. They're part of the forum's highly focused efforts to advance women-led deals to closure. The COVID pandemic highlighted the need to accelerate investments in the continent's critical health infrastructure. Lucrative investment opportunities also abound in Africa's vibrant and dynamic creative industries and its fast-growing sports sector. Together, the African Development Bank, Africa 50, the Africa Finance Corporation, the African Export-Import Bank, the Development Bank of Southern Africa, the European Investment Bank, the Islamic Development Bank, and the Trade and Development Bank have all united to accelerate Africa's development via the Africa Investment Forum platform. By facilitating small, medium, and mega investments in Africa, the Africa Investment Forum is making a difference, and through strategic public-private sector investments, developing prosperity for all. Welcome to the 2022 Africa Investment Forum Market Days. Let the deals begin. Quelle façon dynamique de débuter cette cérémonie. Le ton est donné, visiblement, mesdames et messieurs.
Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, représenté par Son Excellence Monsieur Tiemoko Meïle Koné, vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence Monsieur Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana, Son Excellence Monsieur Emerson Mnangagwa, président de la République du Zimbabwe, Son Excellence Madame Sahle-Work Zewde, président de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Dr Akinwumi Adesina, président du groupe de la Banque africaine de développement, Excellences, chers ambassadeurs, chers premiers ministres, ministres, distingués invités, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Et je voudrais dire que nous y sommes enfin à cette tant attendue 3e édition physique de l'Africa Investment Forum Market Days. Physique et virtuelle, bien sûr, car nous sommes en direct et en streaming sur l'application de AIF et également en direct sur la chaîne CNBC. Mais cela fait plaisir de se retrouver enfin. Il faut le savoir, la particularité de cet événement est qu'il laisse en réalité très peu de temps aux discussions, aux grandes résolutions ou encore aux échanges de cartes de visite. Ici, place aux deals que l'on signe, place aux transactions d'envergure, aux résultats déterminants pour l'avenir du continent africain. Et si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous êtes en réalité déjà dans cette dynamique. Vous savez pertinemment qu'en participant au plus grand marché d'investissement transactionnel d'Afrique, eh bien, vous êtes en train, au moment même où je vous parle, de façonner cette Afrique de demain, inscrite dans un processus de construction résiliente à travers le développement durable. Et c'est un grand pas. Bravo à vous, bienvenue. Je suis Marie-Angèle Touré-Conan, co-modératrice de cet événement, de cette cérémonie d'ouverture, avec mon cher collègue et ami, que je vous prie de bien vouloir accueillir, Victor Oladokoun. Merci beaucoup, Marie-Angèle. The pleasure indeed is mine. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, welcome to dynamic Abidjan and the beautiful country of Côte d'Ivoire. A country that is literally changing before our eyes each and every day. A country that understands the urgency of now and the immediacy of the future. A country that is steadily and strongly building economic resilience through quality infrastructure and building a friendly ecosystem for investors. Over the next 72 hours, ladies and gentlemen, we invite you to take full advantage of this dynamic and creative platform to create opportunities, win-win value opportunities that create wealth, development, and opportunities for all. As we like to say here in Côte d'Ivoire, once again, Akwaba, welcome, bienvenue, and let the deals begin. Thank you so much, Victor. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Durant ce forum, il sera question de transactions, on l'a dit, qui bénéficieront aux femmes. Et je voudrais, si vous le permettez, inviter à prendre la parole une femme qui en a inspiré beaucoup ici, en Côte d'Ivoire, votre pays hôte. Une femme qui a inspiré beaucoup de femmes à travers son parcours, car elle a été la première femme ministre de l'économie et des finances, mais aussi inspirante à travers ses initiatives, ses réformes économiques et financières qui ont renforcé le cadre macroéconomique de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir accueillir Madame Niale Kaba, ministre du Plan et du Développement de la République de Côte d'Ivoire. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement,
Excellences, Monsieur le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les premiers ministres, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président du groupe de la Banque africaine de développement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, Madame la directrice supérieure de l'Africa Investment Forum, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions régionales et internationales, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, honorables chefs traditionnels et religieux, chers amis de la presse, honorables invités, Mesdames et Messieurs, tout protocole respecté. C'est pour moi un insigne honneur de prendre la parole ce jour à l'occasion de la 3e édition du Forum pour l'investissement en Afrique pour vous dire « Welcome, Akwaba », bienvenue en Côte d'Ivoire. Mesdames et Messieurs, la Côte d'Ivoire est fière d'accueillir l'Africa Investment Forum 2022, dont le thème est « Renforcer la résilience économique à travers des investissements durables ». Je voudrais particulièrement saluer la présence des chefs d'État qui nous honorent de leur présence, en l'occurrence, Son Excellence Nana Addo Akufo-Addo, président de la République du Ghana, Son Excellence Monsieur Emerson Mnangagwa, président de la République de Zimbabwe, Son Excellence Madame Sahle-Work Zewde, présidente de la République démocratique fédérale d'Éthiopie. Je voudrais également saluer la présence de Madame la vice-présidente de la République du Libéria, de Monsieur le vice-président de la République unie de Tanzanie, Monsieur le Premier ministre de la République de Cabo Verde, ainsi que la présence de tous les ministres et chefs de délégation qui ont fait le déplacement d'Abidjan. À ce stade de mon propos, permettez-moi d'adresser nos respectueux et sincères remerciements à Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour avoir autorisé la tenue de cette édition en terre ivoirienne Je tiens également à remercier Son Excellence Monsieur le vice-président de la République de Côte d'Ivoire et Monsieur le Premier ministre pour leur soutien sans faille et leur précieux concours à l'organisation de cette importante activité. Enfin, je voudrais, avant que des voix plus autorisées ne le fassent, traduire la reconnaissance du gouvernement à M. Adesina Akououmi, président, et à la haute direction de la Banque africaine de développement pour le choix de la Côte d'Ivoire pour abriter cette importante rencontre. Excellences, distingués participants, confrontés à un environnement économique mondial et des marchés de capitaux des plus difficiles, les pays africains ont plus que jamais besoin de ressources importantes pour financer les projets transformateurs à même de bâtir leur résilience et leur durabilité, et ce, dans tous les secteurs vitaux, tels que l'agriculture, l'énergie, la sécurité, les infrastructures et j'en passe. Cela revêt à la fois un enjeu stratégique de souveraineté, de stabilité et de relance économique. L'Africa Investment Forum, plateforme multipartite et multidisciplinaire, apparaît à cet égard comme une excellente opportunité. Opportunité de dialogue continu entre les gouvernements, les investisseurs et les porteurs de projets, opportunité pour faciliter la maturation des projets structurants et accélérer le bouclage financier des transactions pour leur financement. Excellences, Mesdames et Messieurs, cela est à présent admis, l'Afrique est le continent de l'avenir, la nouvelle frontière du développement. Pour accompagner l'éclosion de son potentiel et profiter de ses atouts, c'est maintenant qu'il faut y investir. C'est pourquoi je voudrais saisir de l'occasion
pour inviter tous les participants, notamment les investisseurs, les sponsors, les porteurs de projets, les prestataires de services professionnels, les responsables gouvernementaux qui vont œuvrer pendant ces 3 jours du forum à faire preuve d'audace dans la conclusion des transactions et faire de l'édition d'Abidjan de l'Africa Investment Forum un plein succès. Sur ce, je dis encore bienvenue à Abidjan et que les affaires commencent. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Madame Nyali Kaba. A very quick reminder there that Africa is the frontier for investment. Just in case you have not received a headset for translation, they're available in the auditorium. I believe some are available right in the back. If you need one, kindly raise your hand so that they can be reached out to you with that. We do have translation services in French and in Spanish for those who do need that. Well, just 5 short years ago, the Africa Investment Forum was just an idea whose time had come. The first iteration of the forum in 2018 in Johannesburg literally took the investment world by storm, with a focus on less talk and more deals. Ever since then, the Africa Investment Forum has continued to creatively curate and accelerate deals in Africa to closure. It is my pleasure to invite to the podium the driving force behind this premier investment platform and marketplace, an African and a global figure who needs little or no introduction, always looking for opportunities in the midst of challenges. He's been dubbed Africa's optimist-in-chief. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, kindly give a very warm welcome to the President of the African Development Bank, Dr. Akinwumi Adesina. Thank you very much. Your Excellency, Alassane Ouattara, the President of Côte d'Ivoire, represented by His Excellency, Tremoko Melie Kone, Vice President of Côte d'Ivoire. Your Excellency, Nana Akufo-Addo, President of Ghana. Your Excellency, Saleh-Work Zouida, President of Ethiopia, and my very dear big sister. Your Excellency, Emerson Mnangagwa, President of Zimbabwe. I used to live in Zimbabwe many, many years ago. We are delighted that Zimbabwe is back, and we will work to get it back fully. Your Excellency, Joel Howard Taylor, Vice President of Liberia. Your Excellency, Philip Mpango, Vice President of Tanzania. Your Excellency, Jose Ulysses Correa da Silva, Prime Minister of Cabo Verde. Your Excellency, Patrick Achi, my dear brother, Prime Minister of Côte d'Ivoire. Honorable ministers representing heads of state and government, and there are 13 of you, so it's difficult for me to go through all the names, but thank you for being here. Honorable Nelly Kaba, Minister of Planning and Development of the Republic of Côte d'Ivoire, and the Governor of the African Development Bank Group, and I have a way of always calling her Madame la Force Tranquille, si vous êtes là, on est tranquille. Honorable ministers, Your Excellency, President of the ECOWAS Commission, Your Excellencies, ambassadors and heads of diplomatic missions, presidents, and chief executives of the Africa Investment Forum partner institutions, Professor Benedict Orama, President of the Africa
Export-Import Bank, Malam Samaila Subairu, CEO of the Africa Finance Corporation, Alan Ebobise, CEO of Africa 50, Patrick Lamini, CEO of the Development Bank of South Africa, Wana Hoyer, President of the European Investment Bank, Dr. Mohammed Al-Jazar, President of the Islamic Development Bank Group, and Admasu Tadese, President, Trade and Development Bank. Thank you very much for your partnership. Heads of international organizations that are here, investors from around the world, of course, my own executive directors are the African Development Bank Group, led by the Dean of the Board, Dean Zayed of Egypt, senior management and staff of the African Development Bank, and all the Africa Investment Forum partner institutions, distinguished ladies and gentlemen, and of course, my own dear and beautiful wife and friend, Grace. I will not be here without Grace, so give it up for my wife. Thank you. Is she beautiful? Good morning. I am delighted to welcome you all to the Africa Investment Forum 2022. It is especially gratifying that we are holding this forum physically. It is a long way from when we planned it last year and had to postpone it due to COVID-19. Thanks to the wider vaccination globally and the greater levels as well in Africa, we can now meet physically. I will speak now in French, so please change your... Je tiens à remercier son Excellence, le Président Ouattara, notre hôte et mon très cher grand frère, pour son hospitalité et sa générosité légendaire qui ont permis d'arbitrer cet événement. Vous avez tenu à accueillir physiquement le forum cette année et vous avez apporté un soutien extraordinaire pour l'organisation et l'accueil de cet événement. Monsieur le Président, je vous remercie très sincèrement. Je tiens également, Monsieur le Président, à remercier et à féliciter votre vice-président, votre Premier ministre, Monsieur Patrick Hachi, et la ministre du Plan et du Développement, Madame Niale Kaba, pour leur engagement, leur soutien et leur facilitation exceptionnelle. A very warm welcome to you, Your Excellencies, for being here despite your very heavy schedules. Your presence here today galvanizes us. It shows that African heads of state and government recognize that the future of Africa lies in investments, not in aid. President Nana Akufo-Addo of Ghana is right when he says, Africa beyond aid. Your Excellencies, Africa beyond aid is an Africa driven by investments. I warmly welcome all the investors from around the world for being here. You are here with one purpose in mind: to seek opportunities for investments in Africa, to prospect, to identify, and to invest in bankable projects. You are in the right place, Africa. Africa has shown tremendous resilience, recovery from COVID-19 pandemic. Foreign direct investments in Africa that had declined from $47 billion in 2019 to $40 billion in 2020 because of COVID-19 had picked up. Africa recovered in 2021 as foreign direct investment rose to $83 billion, doubling the flows in 2020. Africa is the place to be. Just think of the following. By 2050, Africa will account for over 1/4 of the world's population. Africa has the largest sources of renewable energy in the world. Africa has
65% of the uncultivated arable land left to feed 9 billion people in the world. And guess what? The future of electric cars in the world depends on Africa because it has the largest sources of cobalt in the world, with massive sources of lithium in Zimbabwe, Namibia, Ghana, Mali, and Democratic Republic of Congo. The African Continental Free Trade Area is the largest free trade zone in the world, connecting economies worth $3.3 trillion. So, Africa cannot be ignored. If you're not investing in Africa, think again. Africa is the investment frontier in the world, today and in the future. Invest in Africa today, benefit from its great future. The African Investment Forum, Africa's premier investment marketplace, helps to connect investors to Africa. 4 years ago, we began a journey together. The African Development Bank, the Africa Export-Import Bank, the Trade and Development Bank, the Africa Finance Corporation, the Development Bank of South Africa, the European Investment Bank, the Islamic Development Bank Group, and Africa 50, when we jointly established the Africa Investment Forum. It was a journey to mobilize investments for Africa, a journey to showcase Africa, a journey to say to the world, Africa is bankable. The Africa Investment Forum is delivering amazing investments for Africa. In 4 years since the forum commenced in 2018, it has helped to mobilize $110 billion in investment interest to Africa. At the Africa Investment Forum, we do deals, deals, and deals. And they are transformational deals. The $600 million securitized finance to support Cocoa Board of Ghana, its president is here, has helped Ghana to grow its cocoa production by 1 million metric tons, with infrastructure for warehousing and cocoa processing. The landmark $24 billion liquefied natural gas project of Mozambique, which was structured and closed at the Africa Investment Forum, is the largest ever foreign direct investment in Africa. It will turn Mozambique into the third largest exporter of natural gas in the world and add $66 billion to its economy. At the virtual Africa Investment Forum held in March of this year, we secured $15.6 billion in investment interest for the construction of the long-awaited Lagos-Abidjan Highway. The highway, which carries 75% of the trade in West Africa region, will help to unleash greater growth, trade, and investment across the region. And thank you very much for being here, Your Excellencies, to promote that, and thank you to the President of the ECOWAS Commission. Today, President Alassane Ouattara, President Akufo-Addo, and President Talon will talk and discuss the location of the Secretariat for the project as we get it off the ground. They are the bosses. Whatever they decide, we do. In the next 72 hours, we have curated several investment-ready projects for you as investors. These range from renewable energy hydropower, gas infrastructure, railways, road and water transport. They include agriculture, health, mining, fertilizer manufacturing, port infrastructure, and urban green transport. They include sports, urban housing, and of course, private equity feeder funds. And we have investments targeting women-led businesses. Well, as my dear big sister, President Saleh Ouattara said, it is very important
for a woman to believe there is nothing she cannot do. For all the women, business leaders of Africa, yes, there is nothing you cannot do. This forum will strongly support women businesses because the reason is simple. When women win, Africa wins. We have at the forum multilateral and bilateral financial institutions, development finance institutions, commercial banks in Africa and outside of Africa. We are here to send a strong message to you, the investors. We will de-risk investments. We will syndicate financing around investments. We will support your investments all through, from the boardrooms to cutting the tapes to launch your projects. You should have confidence in Africa. As investors, think of the following. Moody Analytics of defaults on infrastructure projects over the last 14 years show that Africa has the lowest default rate on infrastructure projects in the world. 5.5% compared to Latin America, 12.9%, Asia, 8.8%, Eastern Europe, 8.6%, North America, 7.6%, Western Europe, 5.9%. Give it up to Africa on this, huh? Africa is not as risky as you think. Perception is not the same as reality. The Africa Investment Forum will make investments to land in Africa like a plane on a smooth landing strip. That's why our heads of states and government are here. Africa's heads of state and governments will join you, the investors, in the boardroom sessions as CEOs, chief executive officers of their own countries, to assure you of the policy, legal, and regulatory environment support needed to make your investments work. And quite honestly, this is the only place and the only time you'll ever get heads of states sitting with you in a boardroom acting as CEOs. Please clap for our new CEOs of our world. And so therefore, you have all it takes to succeed with your investments. And I think this is very, very important. Excellencies, heads of state and government, our CEOs are ready. The ministers are ready. The financial institutions are ready. You, the investors, are ready. The Africa Investment Forum is ready. Now, let the deals begin. Thank you very much. Merci, docteur Adesina, d'avoir si brillamment mis en lumière les atouts, notamment du continent africain. Et à présent, nous allons parler d'ailleurs un peu plus de la Côte d'Ivoire, le pays qui nous accueille, notre pays hôte. Un pays dont la trajectoire économique positive est régulièrement saluée par les experts notamment. Et je peux vous confier qu'en discutant ce matin avec certains délégués qui découvraient la Côte d'Ivoire pour la première fois, certains m'ont confié être extrêmement surpris, stupéfaits par les infrastructures qu'ils ont découvertes en Côte d'Ivoire et qu'ils ignoraient totalement. Tout ça parce qu'il y a en Côte d'Ivoire une vision, la vision Côte d'Ivoire 2030. Ici, on en parle partout. L'objectif de cette vision, ambitieux certes mais réalisable, est la transition d'une économie historiquement basée sur les exportations des matières premières agricoles, c'est le cas dans de nombreux pays africains d'ailleurs, à une économie guidée non seulement par les investissements privés, mais aussi par une transformation structurelle. Cette vision, résolument portée par les autorités ivoiriennes, par le président Alassane Ouattara, représentée aujourd'hui par le vice-président Tiemoko Meile Kone, que j'invite à présent sur ce podium et que vous allez accueillir avec moi chaleureusement. Monsieur le vice-président, s'il vous plaît.
Excellences, Monsieur le Président de la République du Ghana, Excellences, Madame la Présidente de la République démocratique fédérale d'Éthiopie, Excellences, Monsieur le Président de la République du Zimbabwe, Excellences, Monsieur le Vice-président de la République unie de Tanzanie, Excellences, Madame la Vice-présidente de la République du Libéria, Excellences, Monsieur le Premier ministre du Mozambique, Excellences, Monsieur le Premier ministre du Cap-Vert, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le Président de la Banque africaine de développement, Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions régionales et internationales, Madame la directrice senior du Forum africain de l'investissement, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé et de la société civile, honorables chefs traditionnels et religieux, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, honorables invités, Mesdames et Messieurs, le Président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence Alassane Ouattara, aurait aimé s'adresser personnellement à vous à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la 3e édition du Forum pour l'investissement en Afrique, mais des contraintes liées à sa charge l'en ont empêché. En son nom et en vous présentant ses sincères regrets, je voudrais vous souhaiter la cordiale bienvenue à cet événement important. Je suis particulièrement heureux qu'après les éditions réussies de 2008, de 2018 et de 2019 en Afrique du Sud, notre pays, la Côte d'Ivoire, ait été choisi pour abriter cette importante rencontre en collaboration avec la Banque africaine de développement. Je voudrais saluer la présence distinguée des chefs d'État, des vice-présidents et premiers ministres, de leurs délégations et de tous les participants qui ont fait le déplacement à Abidjan, à Kwaba, à toutes et à tous. Je remercie tout particulièrement le président du groupe de la Banque africaine de développement, M. Akinwumi Adesina, ainsi que l'ensemble des collaborateurs qui sont avec lui pour avoir initié l'AIF et organisé sa 3e édition à Abidjan. Félicitations, Monsieur le Président de la Banque africaine de développement. Excellences, Mesdames et Messieurs, en plus des défis politico-sécuritaires qui menacent la paix et la stabilité du continent, cette édition du Forum de l'investissement en Afrique se tient dans un contexte mondial particulièrement difficile, marqué par les conséquences néfastes de la pandémie de la Covid-19 et de celle de la crise russo-ukrainienne. En effet, la Covid-19 avait plongé l'Afrique dans sa pire récession depuis un demi-siècle. En Côte d'Ivoire, la résilience de notre économie, combinée à l'efficacité de notre plan de riposte économique et sanitaire, financé avec le soutien de nos partenaires dont la BAD, a permis de contenir les effets de cette crise. Ainsi, le taux de croissance de l'économie ivoirienne s'est établi à 2% en 2020, malgré la pandémie, puis à 7,4% en 2021. À peine sortis des difficultés économiques liées à la Covid-19, les pays africains sont à nouveau soumis à des chocs extérieurs induits par le conflit entre la Russie et l'Ukraine, avec de lourdes conséquences économiques, financières et sociales. En effet, nos pays subissent durement les effets de l'augmentation des prix du pétrole et des coûts du fret, combinés avec les difficultés d'approvisionnement en produits de base. Cela
a entraîné une inflation généralisée à l'échelle mondiale, une hausse des taux d'intérêt sur les marchés financiers internationaux et un ralentissement important de la croissance mondiale. Ce conflit lointain se traduit ainsi par des difficultés à financer nos économies en Afrique et une réduction du pouvoir d'achat de nos populations, notamment les plus vulnérables. En Côte d'Ivoire, les différentes actions que nous avons entreprises, notamment la subvention des prix du carburant et des produits de première nécessité, ont permis de contenir l'inflation à environ 4,5%. Excellences, Mesdames et Messieurs, la crise actuelle rend encore plus évidente notre vulnérabilité en matière de sécurité alimentaire. Un paradoxe pour un continent qui détient 60% des terres arables et une main-d'œuvre abondante et jeune. Il est donc nécessaire de renforcer la résilience économique de nos pays, notamment aux chocs extérieurs, et d'assurer notre souveraineté économique et alimentaire. Le thème de cette 3e édition du Forum pour l'investissement en Afrique, à savoir renforcer la résilience économique grâce à des investissements durables, s'inscrit dans cette logique. Pour y parvenir, il devient urgent de mobiliser des investissements importants et structurants, tenant compte des enjeux environnementaux dans l'agriculture, l'agro-industrie, le développement industriel, les infrastructures et le capital humain. Il convient également d'accroître le commerce intra-africain, comme nous y invite la zone de libre-échange continentale, qui offre de grandes opportunités avec une population qui atteindra 2,4 milliards d'habitants d'ici 2050. Dans cette perspective, le secteur privé, socle de la croissance en Afrique, a un rôle primordial à jouer. Je voudrais donc inviter les opérateurs privés à saisir les opportunités d'investissement qu'offrent les pays d'Afrique. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, ces opportunités sont retracées dans notre plan national de développement 2021-2025 d'environ 105 milliards de dollars américains et dont les 3/4 sont attendus du secteur privé. Elles vous seront présentées dans les grandes lignes et dans les détails lors de ce forum. Excellences, Mesdames et Messieurs, la présence des chefs d'État et de gouvernement à cette rencontre, aux côtés des différents investisseurs africains et internationaux, est l'une des preuves de notre détermination à créer, ensemble, un environnement économique favorable à la réalisation des investissements nécessaires pour accélérer la transformation du continent africain. Après les 2 premières éditions qui ont permis d'identifier un portefeuille de transactions évalué respectivement à 46,9 milliards de dollars US et 67,7 milliards de dollars US, nous espérons franchir la base de 100 milliards de dollars lors de cette 3e édition. Je reste convaincu que de nombreuses opportunités d'investissement et de transactions qui seront négociées durant ce forum contribueront au développement de notre continent. C'est sur cette note d'espoir que je voudrais clore mon propos et, au nom du président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, déclarer ouverte la 3e édition du Forum pour l'investissement en Afrique, auquel je souhaite beaucoup de succès. Je vous remercie de votre aimable attention.